Thomas Hillgren. Si Thomas Hillgren, isa siya ka English philosopher. Nagtudlo siya sa mga tao nga mahimo sila og mga aksyon nga makatabang sa uban. Kayon, isa siya ka member sa British Idealism. Dayon, na-influence siya sa metaphysical historicism, virtue and value. So, Thomas Hillgren, as a philosopher of British Idealism, emphasized the value of self-realization and freedom. He believed that moral and political progress involves the gradual realization of values such as perfection, the common good, and freedom. So, si Thomas Hillgren, isip usa ka philosopher, iyang gi-emphasize ang value sa self-realization of freedom. Siya nagtuo nga ang moral ug political nga pag-uswag, morality. Green's moral philosophy focused on the quest for moral clarity and ethical idealism. He challenged conventional understandings of morality, freedom, and the role of the state. Green's philosophy called for action and advocated for social change based on moral principles. So, ang moral nga filosofiya nagtuon sa pagpangita sa kalinaw sa moral o ethical nga pagkabot. Ethics. Green's ethical philosophy centered around perfectionism. He believed in the pursuit of perfection and the realization of values that contribute to the common good. His ethics emphasized the importance of self-realization and the ethical progress of individuals and society. So, ang iyang ethics nagpahinumdum sa importansya sa self-realization o sa ethical nga pag-uswag sa mga individual o katilingban. Best quotes. So, it is quite certain that only through the equal presence to successive feeling of a subject other than they which holds them together, and thus we held together regards them as its object, are there related things of our relations at all. Sa simpleng paraan ni Green na ang mga bagay o relasyon ay magkakaroon lamang ng koneksyon o ugnayan kung may isang taong nararamdaman ang sunod-sunod na mga damdamin na nagpapakamit sa kanila.